Welcome, dear viewers. Today's topic is sentence. বাংলা বাক্য আরবিতে জুমলা বলে। What is sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense or meaning. বাক্য হলো অর্থপূর্ণ একাধিক শব্দ যা পরস্পর মিলিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য পেশ করতে পারে। A sentence usually consists of a subject, a verb, an object, or a complement. Sentences are mainly divided into 5. বাক্যের কাজ অনুসারে বাক্যকে 5 ভাগে ভাগ করা যায়, each of which may be subdivided into 2. এবং প্রত্যেকটি বাক্যকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়। One is affirmative, একটি হচ্ছে হ্যাঁ-সূচক, and another is negative, এবং অন্যটি না-সূচক। Here the first one, assertive sentence, which expresses simple statements that may be affirmative or negative. Assertive sentence, বিবৃতিমূলক বাক্য that expresses simple statements, যা সাধারণ বিবরণ প্রকাশ করে, that may be affirmative, যা হ্যাঁ-বোধক, হ্যাঁ-সূচক, or negative, অথবা না-সূচক হতে পারে। Here the Roman number 1, I know him, আমি তাকে চিনি বা জানি. In the assertive form, it is an affirmative sentence. Roman number 2, I don't know him, আমি তাকে চিনি না বা জানি না. Negative sentence that expresses a negative meaning. Roman number 3, Sultana is a housewife. Sultana একজন গৃহিণী. A statement is a sentence in which the subject is always present and generally comes before verb. That is, I and here, Sultana. Number 2, interrogative sentence, which asks a question, whether affirmative or negative, and begins with a yes-no question or WS question and ends with a question mark. Interrogative sentence, প্রশ্নবোধক বাক্য that asks a question, যা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা বোঝায়। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে whether affirmative or negative, যা হ্যাঁ-সূচক এবং না-সূচক অথবা না-সূচক হতে পারে, and begins with yes-no questions or WS question, যা yes-no, হ্যাঁ বা না প্রশ্ন দ্বারা অথবা WS question, WS word দ্বারা শুরু হতে পারে, and ends with a question mark, এবং প্রশ্ন চিহ্ন দ্বারা সমাপ্ত হয়। Here the number 1, Roman number 1, is Sultana religious? Is he not a doctor? Roman number 3, do you know him? আপনি কি তাকে চিনেন বা জানেন? তুমি কি তাকে চিনো বা জানো? Roman number 4, don't you like to play chess? আপনি কি চেস খেলতে পছন্দ করেন না? Okay, an interrogative sentence can be a negative question also. Here the Roman number 5, where did you go yesterday? গতকাল আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? In the interrogative sentence, before subject, auxiliary verb or principal verb may come. Here subject Sultana is verb, here is auxiliary verb but functions here as principal verb. Do you know him? Before you do verb, it's an auxiliary verb. And where did you go yesterday? Before subject, you did, it's an auxiliary verb. Imperative sentence, আদেশ
উপদেশসূচক বাক্য। Imperative sentence which expresses order, command, request, advice, suggestion, etc., which may be affirmative or negative. Imperative sentence আদেশ অনুরোধমূলক বাক্য expresses order, command, আদেশ হুকুম নির্দেশ করে, or request অনুরোধ, advice উপদেশ, suggestion প্রস্তাবনা, etc. ইত্যাদি প্রকাশ করে, which may be affirmative or negative যা হ্যাঁ সূচক অথবা না সূচক হতে পারে। Here the Roman number 1, the sentence go home at once, এক্ষুনি বাড়ি যাও বা বাড়ি যান। It's an order or a command. Roman number 2, don't neglect the poor, গরিবদের অবজ্ঞা করবেন না বা করো না। It's a advice. Roman number 3, please help me, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। It's a request. Roman number 4, never tell a lie. It's a advice. Here 5, consult with a doctor, একজন ডক্টরের সাথে পরামর্শ করুন। It's a suggestion. Imperative sentence may begin with let. Here the Roman 1, let's learn English. আসো বা এসো ইংরেজি শিখি। Here let প্রপোজাল প্রস্তাবনা অর্থ প্রকাশ করে, এটা এক্সপ্রেস প্রপোজাল প্রস্তাবনা প্রকাশ করতে। Let's learn English. Here Roman 2, let him do the work, তাকে কাজটি করতে দিন, কাউকে কিছু করতে অনুমতি দেওয়া। Here number 4, optative sentence which expresses wish, desire or blessing. Optative sentence ইচ্ছাসূচক প্রার্থনাসূচক বাক্য। Before subject, modal auxiliary may placed here. As for example, number 1, may you live long, আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন। আপনি Roman number 2, may Allah favor you, আল্লাহ আপনাকে ফেভার করুন। Here before subject there is here Allah and number 1 you, the modal auxiliary is placed. Modal auxiliary verb কি করতে হবে, অর্থাৎ অপটেটিভ বা ইচ্ছাসূচক বাক্যের সাধারণত সাবজেক্টের আগে modal auxiliary verb বসিয়ে গঠন করতে হয়। And here the number 3, long live বাংলাদেশ, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক বা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আবার কখনো কখনো মডাল ভার্বের উজ্জ্ব রেখে কি করতে হয়, বাক্য গঠিত হয়। Here the number 5, exclamatory sentence which expresses certain feelings or strong emotions like surprise, delight, anger, disgust, sorrow, sadness, etc. Having a note of exclamation, যা আবেগ চিহ্ন, বিস্ময় চিহ্ন তথা আবেগ চিহ্ন পুট করতে হয়। Exclamatory sentence বিস্ময়সূচক তথা আবেগসূচক বাক্য। Here the number 1, how nice. Roman number 2, what a beautiful flower. These two sentences expresses delight or surprise also. Here the Roman number 3, alas, he is no more. হায় তিনি বেঁচে নেই. This sentence express sorrow or regret. Thank you very much for your lucrative participation.